Hi everyone, good morning. So everyone able to hear me? So can anyone confirm? So online ways, my voice మీకు వినపడుతుందా? So can you respond in the chat? So welcome to Harsha Trainings. So today's agenda here is, so still people are joining. Anyways, we can start the session. Yeah, so ఇది మనకి తెలుగు ఇంగ్లీష్ సెషన్ అండి. ఓకే, సో ఎవ్రీ 3 బ్యాచెస్కి ఒక తెలుగు బ్యాచ్ మేము పెడతా ఉంటాం. ఓకే, సో ఎందుకంటే వీఆర్ గెటింగ్ సో మెనీ రిక్వెస్ట్ ఫర్ తెలుగు బ్యాచెస్ ఆల్సో, రైట్? So far, I have completed 75 batches. So this is 76th batch. Okay. Yeah. So now here agenda is fine. So before going to start the session, so the DevOps with AWS Master Program. So AWS and DevOps will go deep dive. So along with this, we are going to cover GCP and Azure also. మనకి Azure Google Cloud కూడా కవర్ అవుతుంది. సో డెవాప్స్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ అ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో డెవాప్స్ విత్ AWS మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్, మనం ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందు లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ ఫస్ట్. So my name is Ram. I'm DevOps and a cloud trainer. So I'm having 16 plus years of experience. So I have 6 plus years of teaching experience. So my skill set, so Java, Windows, Linux, AWS, Azure, GCP, and DevOps. So these are my skills I already working on. I'm working on some projects. I'm handling multiple projects, right? Yeah. So currently working with one of the MNC company, so which is a product-based company in Hyderabad. Fine. So this is my introduction. Let's get started. Yeah, please come. So today's agenda here is మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏం కావాలి. సో if you want to become a DevOps engineer, if you want to be a DevOps engineer with cloud engineer, right? So what are the prerequisites you required, and who can learn this course? Who can join this course? Course information, introduction to instructions to attend this course. So what is DevOps? So what is automation? So why the project teams are looking for a DevOps and cloud infrastructure? Yeah. So next one, what is roles and responsibilities of DevOps engineer in real-time projects, and what is SDLC process, software development lifecycle process? So these are the things we are going to learn today. So ఇవన్నీ కూడా ప్రీరిక్విజైట్స్. ప్రీరిక్విజైట్స్ ఏం కావాలి? సో మనం ఏం చేస్తాం డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో, అండ్ ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు డెవాప్స్ని, అండ్ కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, సో డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి, సో why project teams are looking for DevOps and cloud. So project teams widely they are using DevOps tools, right? ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు, రైట్? మన రోల్స్ ఏముంటాయి రియల్ టైంలో, సో మనం ఏం చేస్తాం, ఈ ఎస్డిఎల్సి అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. Yeah. So everyone able to hear me? Can you confirm once again? యా, సో నా వాయిస్ వినకపోతే ఒకసారి సైన్ అవుట్ అయ్యి సైన్ అవ్వండి. సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే జస్ట్ హోల్డ్ డౌన్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండి. ఐ గివ్ యూ టైమ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. ఐ ఎనేబుల్ ద మైక్. యా, ఐ ఎనేబుల్ యువర్ మైక్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. You can take down all the questions, whatever questions you have. So మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని హోల్డ్ చేయండి. సో ఐ గివ్ యూ టైమ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. వీ హ్యావ్ యూజ్ టైమ్. ఓకే, సో ఐ గివ్ యూ all the I answer all the questions whatever you ask, right? So just take down your questions and hold for some time. Fine. Yeah, right. సో ఫస్ట్ మనం ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏం కావాలి, డెవాప్స్ నియర్గా మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేయాలంటే
సో మనకు ప్రీ రిక్విజైట్స్ ఏం కావాలి, మనం కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే మనకు ప్రీ రిక్విజైట్స్ ఏం కావాలి ఇవన్నీ చూద్దాం ఫస్ట్. యా, సో హియర్ ప్రీ రిక్విజైట్స్ టు జాయిన్ డెవాప్స్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ప్రీ రిక్విజైట్స్ ఏం లేవండి, మనకి. సో టు లెర్న్ డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్. సో మీరు డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే సో మీకు డెవలపింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండే అవసరం లేదు. సో అడ్మిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనకు అవసరం లేదు, రైట్. సో కోడింగ్ అసలు ఉండదు మనకి డెవాప్స్ లో, క్లౌడ్ లో కోడింగ్ అనేది ఉండదు, జీరో కోడింగ్, రైట్. యా, సో మనకి మరి ఏం కావాలి, ఫస్ట్ థింగ్, సో యువర్ టైమ్ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్. సో 3 months డైలీ 2 to 3 hours యూ నీడ్ టు స్పెండ్, రైట్. సో మన కోర్సు టైమింగ్స్ ఏంటంటే సో మండే టు ఫ్రైడే డైలీ 1 hour, రైట్. సో 11 AM to 12 PM. సో దిస్ 1 hour you need to attend the live session daily, right. So after that you need to at least 2 hours you need to practice. So daily you need to spend 3 hours. If you spend 3 hours daily, మీరు ఈజీగా యూ కెన్ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్. సో 3 months లో 3 months విత్ ఇన్ ద 3 months, నాట్ ఆఫ్టర్ 3 months. సో 3 months లో మీరు ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయొచ్చు. మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాక కూడా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు టాస్క్, రైట్. సో మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాస్క్ అన్ని కూడా రియల్ టైమ్ టాస్క్లు ఉంటాయి. సో ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మన సెషన్లో, రైట్. సో థియరీ ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది. సో డైలీ యూనిట్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 3 hours, రైట్. సో 1 hour లైవ్ సెషన్ అటెండ్ అవ్వాలి. సో 2 hours ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. సో క్రాకింగ్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ వెరీ ఈజియర్ అండి, చాలా ఈజీ, రైట్. సో బట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం కోప పోవడం చాలా కష్టం, రైట్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కోప పోగలరు. So without practice, you cannot cope up in the projects. That is why, so everyone should practice daily basis అండి. సో మనం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం వీకెండ్ లో అంటే అది అవ్వదు, రైట్. సో డైలీ బేసిస్ మనం రియల్ టైంలో ఏమేమి చేస్తామో మన సెషన్లో అదే డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్. సో మీకు రికార్డింగ్ సెషన్ వస్తుంది డైలీ, ఆ రికార్డింగ్ చూసి ఒకసారి మీరు డేలో ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. సో 2 hours ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేశారంటే విత్ ఇన్ 3 months లో ఇంటర్వ్యూ ఈజీ క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా క్రాక్ చేయాలి, సో ఎలా ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ, ఎలా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, అన్ని కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఎఫర్ట్, రైట్. సో మీకు కొన్ని టాస్క్లు ఇస్తూ ఉంటాను నేను క్లాస్లో, కొన్ని టాస్క్లు ఇస్తూ ఉంటాను. సో ఆ టాస్క్ అని మీరు చేయాలి, రైట్. సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లౌడ్లో సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే సర్వర్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్. సో అవి ఎలా చేయాలన్నది మళ్ళీ టాస్క్లు ఇస్తూ ఉంటాను మీకు. ఆ టాస్క్ కూడా మీరు చేస్తూ ఉండాలి, రైట్. సో ఆ టాస్క్ చేసి మీరు ఆ రిజల్ట్ మీరు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండాలి, ఫైన్. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు డెడికేట్ అయ్యి చేయాలి. 2 months 3 months చేయాలి. సో 2 hours మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, 1 hour మీరు సెషన్ అటెండ్ అవ్వాలి, రైట్. యా, నెక్స్ట్ వన్, యువర్ డెడికేషన్. ఎస్, ఎఫర్ట్ టు డెడికేషన్, రైట్. సో 3 months మీరు ఖచ్చితంగా డెడికేట్ అవ్వాలి. సో మీ ప్రొఫైల్ చేంజ్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా డెడికేట్ అవ్వాలి 3 months, రైట్. యా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యా, 3 things అండి. సో ఇవి మనకి యువర్ టైం, యువర్ ఎఫర్ట్, యువర్ డెడికేషన్. సో ఇవి పెట్టాము అంటే ఈజీగా మనం డెవాప్స్లోకి స్విచ్ అయిపోవచ్చు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్, మీరు ఫ్రెషర్ అయితే ఈజీగా డెవాప్స్ రోల్లోకి వెళ్ళొచ్చు. మీరు డెవలపర్ అయి ఉంటే ఒకవేళ, రైట్. సో డెవలపర్ రోల్ నుంచి ఈజీగా డెవాప్స్ రోల్కి స్విచ్ అవ్వచ్చు. సో అదే మీరు నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయి ఉంటే ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు డెవాప్స్లోకి. సో డెవాప్స్లో టాస్క్ హ్యాండిల్ చేయడం, డెవాప్స్లో కోపప్ అవ్వడం చాలా ఈజీ అండి. ఓకే, సో డెవాప్స్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? డెవాప్స్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఆటోమేషన్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాం, ఆటోమేషన్, రైట్. సో మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం. సో బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజియర్ టు హ్యాండిల్. ఓకే, సో నౌ నెక్స్ట్ వన్, సో హూ కెన్ జాయిన్ దిస్ కోర్స్, ఎవరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అండి. సో ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న ఐటీ ఎంప్లాయీస్, డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, సపోర్ట్ ఇంజనీర్స్ అంటే అడ్మిన్స్. ఎవరైతే అడ్మిన్గా వర్క్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే టెస్టర్గా వర్క్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే డెవలపర్గా వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఈజీగా ఐటీ డెవాప్స్లోకి ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు. అంటే ఐటీ ఎంప్లాయీస్, వర్కింగ్ పీపుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, సో వర్కింగ్ పీపుల్ కాకుండా నాన్ ఐటీ పీపుల్. నాన్ ఐటీ అంటే ఎవరండి, నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, లైక్ ఐటీలో లేని వాళ్ళు అంటే సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఫార్మా బ్యాక్గ్రౌండ్, రైట్. సో డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి కూడా మనం ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు. సో నా బ్యాచ్లో, ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో
ఒక పర్సన్ తను సివిల్ ఇంజనీర్, రైట్? సో ఈ వాజ్ హ్యావింగ్ 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో. 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో ఆ పర్సన్ స్విచ్ అయ్యారు రీసెంట్గా. సో ఈ గాట్ వెరీ గుడ్ ఆఫర్, వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ ఆల్సో. సో విత్ వన్ ఆఫ్ ది ఎంఎన్సీ కంపెనీ, రైట్? సో ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో కంప్లీట్ అయిన కోర్సు తనకి ఒక కంపెనీలో వచ్చింది విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో అది ఎలా మనం క్రాక్ చేయాలన్నది, సో ఈ టిప్స్ ట్రిక్స్ అని కూడా నేను కవర్ చేస్తాను మీకు సెషన్స్లో, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్, పీపుల్ హూ హ్యావ్ సమ్ కెరియర్ గ్యాప్ ఆల్సో కెన్ జాయిన్ అండి. ఓకే, సో ఎవరికైతే కెరియర్ గ్యాప్ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2012లో పాస్ అవుట్ అయ్యారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఆర్ 2015లో పాస్ అవుట్ అయ్యారు, ఓకే. సో మీకు 3 years గ్యాప్ వచ్చింది. మీరు ఎలా స్విచ్ అవ్వచ్చు డెవాప్స్కి? లేదు అంటే మీరు 2021 వరకు వర్క్ చేస్తారు, 2 years గ్యాప్ ఉంది మధ్యలో, 1.5 year గ్యాప్ ఉంది అనుకోండి. అది ఎలా ఫిల్ చేసుకోవాలి అది నేను చెప్తాను. అది ఎలా ఫిల్ చేయాలి, సో ఎలా కోపప్ అవ్వాలి, రెజ్యూమ్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి. రెజ్యూమ్ కూడా నేను బిల్డ్ చేస్తాను మీ రెజ్యూమ్, ఓకే. సో రెజ్యూమ్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, అండ్ నౌకరీ అండ్ మాన్స్టార్ లింక్డ్ఇన్లో ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి రెజ్యూమ్ని, ఎలా హిట్స్ పడేలాగా కామెంట్స్ పెట్టాలి, ఎలా డిస్క్రిప్షన్లో రాయాలి, ఇదంతా కూడా నేను చూపిస్తాను మీకు, ఓకే. యా, సో కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు అండి డెవాప్స్లోకి. సో నా బ్యాచ్లో ఎక్కువ నాన్ ఐటీ గైస్ ఫ్రెషర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. నా బ్యాచ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 70 members ఉన్నారు అనుకోండి బ్యాచ్కి. సో దాంట్లో 30 members ఖచ్చితంగా ఫ్రెషర్స్ నాన్ ఐటీ గైస్ ఉంటారు. రిమైనింగ్ 40 ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు, ఐటీ వాళ్ళు ఉంటారు, రైట్? సో మీరు ఎలా స్విచ్ అవ్వచ్చు నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీలోకి, అండ్ గ్యాప్ ఉంటే ఎలా ఫిల్ చేయాలి, మీరు ఐటీ ఎంప్లాయీ ఉంటే, డెవలపర్ అయి ఉంటే ఎలా స్విచ్ అవ్వాలి డెవాప్స్లోకి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మనకి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్రెషర్ గురించి కూడా రాయాలి, ఇక్కడ ఫ్రెషర్ గురించి పెట్టలేదు. సో ఫ్రెషర్స్ కూడా ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు అండి. ఫ్రెషర్స్, సో హూ హ్యాస్ డన్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్, సో హూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ లైక్ 2021, 22, 23 graduates, బీటెక్ graduates, and other graduates like BCA, MCA, right? So you can easily crack your interview as a fresher. ఎలా ఫ్రెషర్ క్రాక్ చేయొచ్చు అని నేను చెప్తాను మీకు, ఓకే. యా, సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్, రైట్, హూ కెన్ జాయిన్ దిస్ కోర్స్. ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. సో ఈవెన్ డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్ గైస్ ఆల్సో జాయినింగ్, పాలిటెక్నిక్ గైస్, రైట్? సో దే కెన్ ఆల్సో స్విచ్చింగ్ దేర్ కరెంట్ రోల్ టు డెవాప్స్ రోల్. ఫ్రెషర్గా కూడా అప్లై చేశారు. సో ఒక కంపెనీలో కూడా వచ్చింది జాబ్ రీసెంట్గా, లాస్ట్ బ్యాచ్లో పర్సన్కి ఒక కంపెనీలో కూడా జాయిన్ అయ్యారు, ఓకే. సో ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ అండి, గ్రాడ్యుయేషన్ ఏదైనా పర్లేదు మీకు, ఓకే. సో నాట్ ఓన్లీ ఎంటెక్, నాట్ ఓన్లీ బీటెక్, నాట్ ఓన్లీ ఎంసీఏ, ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్నా డెవాప్స్లోకి, క్లౌడ్లోకి రావచ్చు, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, సో కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ కోర్స్ ఏంటంటే డెవాప్స్ ప్లస్ AWS ప్లస్ లైనక్స్ అండి. దిస్ ఇస్ అ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్, ఓకే. ఇక్కడ లైనక్స్ అని ఎందుకు పెట్టాము అంటే, సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి లైనక్స్ కమాండ్స్ కావాలి, రైట్? లైనక్స్ కమాండ్స్ కొన్ని కావాలి మనకి. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి లైనక్స్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయాలి. సో మనం రియల్ టైంలో ఎప్పుడు కూడా విండోస్ సర్వర్స్ యూస్ చేయం, లైనక్స్ యూస్ చేస్తాం. సో లైనక్స్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది, రైట్? సో మనకి డెవాప్స్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. డెవాప్స్లో నియర్లీ 12 tools కవర్ చేస్తాం, అండ్ AWSలో నియర్లీ 15 సర్వీసెస్, కోర్ సర్వీసెస్ కవర్ చేస్తాం, రైట్? సో అలాంగ్ విత్ దిస్ లైనక్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, లైనక్స్ కూడా, రైట్? లైనక్స్ విల్ టేక్ 1 week, ఓకే. సో వీఆర్ నాట్ లైనక్స్ అడ్మిన్స్ అండి. లైనక్స్ నేర్చుకోవాలంటే మీకు 2 months పడుతుంది. సో కానీ అంత అవసరం లేదు మనకి, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ హ్యాండిల్ డెవాప్స్ రోల్స్, దట్ వి రిక్వైర్డ్, దట్ వీ కెన్ లెర్న్ హియర్, దట్ వీ కెన్ లెర్న్, రైట్? సో లైనక్స్ మనకి 1 week పడుతుంది. సో 1 weekలో మనకి ఎంత అవసరమో అంతవరకు నేర్చుకుంటాం. డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి, క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి ఎంత అవసరం ఉంటుందో అంతే నేర్చుకుంటాం, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్, సో మై నేమ్ ఇస్ రామ్. ఐ ఆల్రెడీ introduced, right? So I have 16+ years of experience in IT, right? So currently I'm handling multiple projects, DevOps projects, okay. Yeah, so course duration 3 months plus or minus 10 days అండి. సో మేబీ 10 days ఎక్స్ట్రా పెట్టవచ్చు, లేదంటే 10 days ముందర అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే వీకెండ్స్ కవర్ చేస్తాం అనుకోండి, మన కోర్సెస్ ఎలా ఉంటుందంటే మన క్లాసెస్ మండే టు ఫ్రైడే ఉంటుంది. సో వీకెండ్ సాటర్డే కూడా కవర్ చేస్తే, సో 10 days ముందు అవ్వచ్చు మనకి, సండే కూడా కవర్ చేస్తే, లేదంటే 10 days ఎక్స్ట్రా పట్టవచ్చు. సో 3 months అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో 3 months లోపు అయితే అవ్వదండి, ఎందుకంటే మనం చాలా ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్, ఓకే. యా, సో నెక్స్ట్ వన్, క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ మండే టు ఫ్రైడే. సో డైలీ క్లాసెస్, రైట్? సో వీక్లీ 5 days ఉంటుంది క్లాసు,
మీకు వీకెండ్లో కొన్ని టాస్క్లు ఉంటాయి, అవి చేయాలి. రైట్. సో వీకెండ్లో ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోవాలి. రైట్. సో క్లాస్ డ్యూరేషన్ 11 AM to 12 PM IST డైలీ. సో 1 అవర్ ఉంటుందండి. సో 1 అవర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 అవర్ ఉంటుంది. ఇంకా 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ ఎక్స్ట్రానే ఉంటుంది. సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇంకా స్టిచ్ చేస్తూ ఉంటాం 10-15 మినిట్స్. ఓకే. యా, నెక్స్ట్ వన్. సో క్లాస్ మోడ్, మీరు దగ్గరలో ఉంటే క్లాస్ రూమ్కే రండి. రైట్. సో మీరు ఒకవేళ దూరంలో ఉంటే ఆన్లైన్ అటెండ్ అవ్వండి. సో క్లాస్ రూమ్ ఆన్లైన్ రెండు కూడా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయండి. సో మీరు క్లాస్ రూమ్ అటెండ్ అయినా ఆన్లైన్ అటెండ్ అయినా మీకు టైం ఇస్తాను క్వశ్చన్స్కి, అడగొచ్చు. రైట్. సో రెండు కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటాయి. సో మీకు రెండు అంటే ఆన్లైన్కి క్లాస్ రూమ్కి కూడా, సో బోత్ స్టూడెంట్స్ గెట్ రికార్డింగ్ సెషన్స్. మీకు రికార్డింగ్స్ వస్తాయి డైలీ. ఆ రికార్డింగ్ చూసి డాక్యుమెంట్ కూడా ఇస్తాను నేను. ఆ డాక్యుమెంట్ చూసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. రైట్. యా, కోర్స్ మెటీరియల్ ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ స్టార్ట్ అయింది, క్లౌడ్లో EC2 కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, EC2 ఇస్తాను. రైట్. సో టాపిక్ వైజ్ మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. ఫైన్. సో అలాంగ్ విత్ దట్ టాపిక్ నేను ఏం చేస్తానంటే, సో మళ్ళీ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, FAQs, ఛాలెంజెస్, రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతుంటాయి మనం. సో డాక్యుమెంట్ ఒకటే కాదు, కాన్సెప్ట్ వైజ్ మీకు అంతా కవర్ అవుతుంటుంది. రియల్ టైంలో మనం ఏం చేస్తామో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవర్డ్. రైట్. యా. సో క్లాస్ వీడియోస్, సో బ్యాకప్ వీడియోస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. సో 1 year యాక్సెస్ ఉంటుందండి మీకు వీడియోస్కి. మీకు ఇచ్చే వీడియోస్ అన్ని కూడా 1 year యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో 1 year లోపల మీరు ఎన్నిసార్లైనా అది చూడొచ్చు వీడియోస్. రైట్. యా. సో నెక్స్ట్ వన్, కోర్స్ ఫీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫర్ ప్రైజ్ అండి. యాక్చువల్గా మాకు 22K ఉండేది, 22,000 ఉండేది. ఇది ఆఫర్ పెట్టాం, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. రైట్. సో ఆల్రెడీ 2 బ్యాచెస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇదే ఆఫర్లో. సో ఈ బ్యాచ్ కూడా ఇదే ఆఫర్ ఉంది. మేబీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి చేంజ్ అవ్వచ్చు. రైట్. సో మీరు మా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే 22,000 ఉంటుంది. రైట్. యా. సో దిస్ ఇస్ ద ఆఫర్ ప్రైస్. సో వన్ టైమ్ పేమెంట్, వన్ టైమ్ ఓన్లీ. రైట్. యా. సో దీస్ ఆర్ ది డీటెయిల్స్, కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఇంతవరకు? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ ద చాట్ ఆన్లైన్ గైస్. సో AWS DevOps ప్యారలల్గా ఎలా చేస్తారు మీరు? 1 by 1 చేయాలి. మన కోర్సు స్టార్ట్స్ విత్ AWS. ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఏమవుతుందంటే AWS స్టార్ట్ అవుద్ది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు AWS మనం ఏం చేస్తాం, బేసిక్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్. మనం సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచెస్ అంటే ఏంటి, రౌటర్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మనకు. ఫస్ట్ బేసిక్స్ అన్ని కవర్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు AWS. సో AWS విల్ టేక్ నియర్లీ 20 days పడుతుంది. చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. AWS అయిన తర్వాత దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు DevOps. సో AWS మిడ్లో లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. లైనక్స్ 1 week ఉంటుంది. లైక్ అంటే మీకు 25 days ఉంటుందండి నియర్లీ AWS విత్ లైనక్స్. సో AWS అయిన తర్వాత మనకి DevOps స్టార్ట్ అవుతుంది. సో AWS మీకు కోర్స్ కంటెంట్ షేర్ చేస్తాను, అది ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఏమేమి సర్వీసెస్ కవర్ అవుతాయి మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ అన్ని కవర్ చేస్తాం. మన రియల్ టైంలో ఏవైతే వర్క్ చేస్తామో అవన్నీ కవర్ అవుతాయి మీకు. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్. సో యా, instructions to attend the course. So what are the instructions here? So we required a laptop or desktop is mandatory అండి. ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి విత్ 8GB స్టోరేజ్, 8GB ర్యామ్, 500GB స్టోరేజ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో మినిమం 8GB ర్యామ్ ఉండాలి. ఎందుకు అంటే వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ సర్వీసెస్ లైక్ ఆటో స్కేలింగ్, DevOps టూల్స్, జెన్కిన్స్, క్యూబర్నెటిస్, ఇలాంటి టూల్స్, కోర్ టూల్స్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు 4GB సపోర్ట్ చేయదు. అందుకు మినిమం 8GB ఉండాలి. సో ఎదర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఉండాలి విత్ 8GB ర్యామ్, 500GB స్టోరేజ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో 200GB స్టోరేజ్ ఉన్నా సరిపోతుంది, హార్డ్ డ్రైవ్. రైట్. సో ర్యామ్ ఖచ్చితంగా 8GB ఉండేలా చూసుకోండి. సో యా, యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ డైలీ లైవ్ క్లాస్ ఫర్ 1 hour అండి. సో మీరు స్కిప్ చేయకండి లైవ్ క్లాసెస్. ఓకే. మీరు ఒకవేళ ఆఫ్లైన్కి మీకు వీలు కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్ అటెండ్ అవ్వండి. సో మీకు లింక్ వస్తుంది, క్లాస్ రూమ్ గైస్ కూడా లింక్ ఉంటుంది. మీరు ఆ రోజు మీకు టైం కుదరలేదు రావడానికి అంటే మీరు ఆన్లైన్ కనెక్ట్ అవ్వండి. సో మొబైల్ నుంచి కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు మీరు ఈజీగా. సో జస్ట్ అది వినండి ఒకసారి. సో మనం లైవ్లో చెప్పింది మైండ్లో ఉంటుందండి. మన రికార్డింగ్ అంటే లైవ్లో చెప్పింది పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, అంతే కదా. లైవ్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్, మీ బ్యాచ్మెంట్ అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్, అవన్నీ మీకు కూడా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్, మీకు కూడా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. రైట్.
యా, సో డైలీ క్లాస్ మిస్ అవ్వకండి. సో డైలీ లైవ్ సెషన్ అటెండ్ అవుతాగా ట్రై చేయండి. సో మీరు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ మీరు రికార్డింగ్ చూడాలి ఖచ్చితంగా. సేమ్ డే చూడాలండి రికార్డింగ్. సో రేపు చూద్దాం, రేపు చూద్దాం అంటే మీకు రికార్డింగ్స్ డే బై డే రికార్డింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మీరు అది స్కిప్ అయిపోద్ది మళ్ళీ, రైట్? సో రికార్డింగ్స్ ఖచ్చితంగా చూడాలి వెన్ యూ మిస్ యువర్ సెషన్, రైట్? సో డైలీ లైవ్ సెషన్ మిస్ అవ్వకండి. సో చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. సో డైలీ 2 to 3 అవర్స్ ప్రాక్టీస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలండి. మీరు నాన్ ఐటీ గైస్ అయితే ఖచ్చితంగా 2 to 3 అవర్స్ చేయాలి ప్రాక్టీస్. అదే ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే 2 అవర్స్ మినిమం సరిపోతుంది, రైట్? సో వీక్లీ టాస్క్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ అండి. మీకు టాస్క్ ఇస్తూ ఉంటాను వీక్లీ. ఎలాంటి టాస్క్ ఇస్తాను అనేది మీకు చూపిస్తాను, నేను క్లాస్లో చూపిస్తాను. ఓకే, డైలీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కదా, చూపిస్తాను. న్యూ సెషన్ కదా, ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు చూపించలేం, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం డెవాప్స్ అంటే చూద్దాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు, సో ఇవన్నీ మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్ అండి ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో మనం యూనిట్ టు ఫాలో దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? డెవాప్స్ అంటే ఏంటి? సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, మన ఆన్సర్ ఏం చెప్తాం? ఎవరైనా అడిగారు మీ ఫ్రెండ్స్ డెవాప్స్ ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి, మీరు ఏం చెప్తారు? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? డెవాప్స్ అంటే ఏంటండి? సో మీ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేస్తానండి. సో మీ జస్ట్ హోల్డ్ డౌన్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో మీ హోల్డ్ చేసి చేయండి క్వశ్చన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్లో నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. ఐ గివ్ యూ టైం. ఓకే, సో నియర్లీ 30 minutes టైం ఇస్తాను. మీరు ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా అడగవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు సో నియర్లీ మనకి 77 మెంబర్స్ ఆన్లైన్లో ఉన్నారు. క్లాస్ రూమ్లో నియర్లీ 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో నియర్లీ 100 ఉన్నారు. 100 మెంబర్స్కి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేస్తే టైం సరిపోతుంది మనకి, రైట్? సో లాస్ట్లో ఇస్తాను టైం నేను. డెఫినెట్లీ ఐ గివ్ యూ టైం ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. ఓకే, యా. సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, రైట్? యా, సో డెవాప్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ టూల్ అండి. డెవాప్స్ అంటే టూల్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్. DevOps is a set of practices that combine software development and IT operations. Okay, yeah. So where the multiple tools are connected to each other to perform automation of all the activities. So ఇక్కడ చూడండి, automation. What is automation? Automation అంటే ఏంటండి? మనం డైలీ డే టు డే యాక్టివిటీస్, రియల్ టైంలో చేసే యాక్టివిటీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ మూవ్మెంట్, కోడ్ మర్జింగ్, కోడ్ పుషింగ్, కోడ్ పుల్లింగ్, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం రియల్ టైంలో. కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్స్, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ చేసే మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మనం ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం బై సింగిల్ క్లిక్, బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్, రైట్? సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలనుకోండి, ఆ డిప్లాయ్మెంట్కి మాన్యువల్గా చేస్తే సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్. అందుకేం చేస్తామంటే మనం సో ఆటోమేషన్ టూల్స్ యూస్ చేసి బై సింగిల్ క్లిక్ యూ కెన్ ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీ. సో ఏ యాక్టివిటీ అయినా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 4 hours పట్టే యాక్టివిటీ 1 minute చేయొచ్చు, రైట్? సో బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్. అది ఎలా చేస్తామన్నది ఏంటన్నది నేను చెప్తాను. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్స్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్, కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్. సో వాట్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్, వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్, వాట్ ఈస్ టెస్టింగ్, వాట్ ఈస్ మానిటరింగ్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఫర్దర్ స్లైడ్స్లో చూస్తాం. ఫర్దర్ స్లైడ్స్లో ఇవన్నీ క్లారిటీగా చూద్దాం. ఫైన్, యా. నౌ సో హియర్ లెట్ us go with little bit history of DevOps. DevOps హిస్టరీ ఏంటన్నది ఒకసారి చూద్దాం మనం. DevOps ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఒకసారి చూద్దాం, రైట్? సో DevOps అనేది న్యూ ప్రాసెస్ కాదండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ ప్రాసెస్. DevOps ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే 2008లో స్టార్ట్ అయింది, రైట్? సో 2008లో సో ఒక టూల్ ఉండేది విచ్ ఇస్ పపెట్ అండి. పపెట్ టూల్ యూస్ చేసేవాళ్ళం. సో 2008లో డెవలప్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ టైంలో మనకి ఉండే టూల్ ఏంటంటే పపెట్. సో ఈ పపెట్ ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్, రైట్? ఈ టూల్ కంప్లీట్గా ఆటోమేషన్ టూల్ కాదు, 50% మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ, రైట్? సో మనకు ప్రజెంట్ ఉన్న టూల్స్ అన్ని కూడా 100% ఆటోమేషన్ టూల్స్. కానీ పపెట్ అనే టూల్ సో 50% మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ ఉంటుంది, 50% ఆటోమేషన్ ఉంటుంది, రైట్? సో ప్రజెంట్ మనం ఈ టూల్ యూస్ చేయట్లేదు. దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ అవుట్డేట్ అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు యూస్ చేసే టూల్స్ ఏంటంటే వాడుతున్నాం. ఈ ప్లేస్లో పపెట్ ప్లేస్లో వీఆర్ యూజింగ్ యాన్సబుల్. సో విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్, చాలా అడ్వాన్స్గా ఉంటుంది యాన్సబుల్. ఓకే, సో అది ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం మళ్ళీ. ఓకే, డెవాప్స్ అనేది న్యూ ప్రాసెస్ కాదండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ ప్రాసెస్. ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2008. సో అప్పటి నుంచి 2008 నుంచి ఎవాల్వ్ అవుతూ ఇప్పుడు మనకి చాలా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంది డెవాప్స్. సో ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఈజ్ వెరీ హాట్ ఇన్ ద మార్కెట్.
రైట్. సో మీరు డెవాప్స్ జాబ్స్ చూస్తే సో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో ప్రజెంట్ రెసిషన్ ఉంది, స్టిల్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఈ రెసిషన్ కూడా మనకి 1-2 months క్లోజ్ అయిపోతుంది, రైట్. సో విల్ గెట్ సో మెనీ కాల్స్, విల్ గెట్ సో మెనీ ఈమెయిల్స్ ఫర్ డెవాప్స్ రిక్వైర్మెంట్స్, రైట్. యా. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అండి. డెవాప్స్ అంటే డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్, రైట్. సో వాట్ ఈస్ డెవలపర్? What developer will do? The person who develop the code, who develop the applications are nothing but we can call it as developer, right. So developers ఏం చేస్తారు? కోడ్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, అప్లికేషన్ డెవలప్, రైట్. సో ఆ డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని సో ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏం చేస్తారు? ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటే డేటా సెంటర్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెవలప్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్. సో యా, డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ మనకి టూ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, టూ సెక్షన్స్. సో డెవలపర్ ఏం చేస్తారు? కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తారు, రైట్. సో ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏం చేస్తారు? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తారు, సర్వర్స్, నెట్వర్క్, స్టోరేజ్ ఇవన్నీ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్. సో ఇది కంబైనింగ్ ఆఫ్ డెవలపర్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అండి. సో డెవాప్స్ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్. డెవలపర్స్ అనగానే మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలా అని క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు. మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలి, రైట్. So we coordinate with the developers. We coordinate with the operations team. మరి మనం ఏం చేస్తాం? ఆటోమేషన్ చేస్తాం. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా మనం ఆటోమేషన్ చేస్తాం, డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం, టికెట్స్లో వర్క్ చేస్తాం, అండ్ క్లౌడ్లో కూడా వర్క్ చేస్తాం, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది రోల్స్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత మళ్ళీ. నెక్స్ట్ వన్, సో లెట్ us టేక్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఇక్కడ ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి అంటే వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్ సెటప్, సర్వర్స్ కావాలి. సో ఎవరు బిల్డ్ చేస్తారు సర్వర్స్ని? అడ్మిన్స్ విల్ ప్రిపేర్ ద సర్వర్ అడ్మిన్స్. సో మనకి ఇప్పుడు స్కూల్స్ లేవండి. ఒకప్పుడు అడ్మిన్స్ అంటే సో హై డిమాండ్ ఉండేది మార్కెట్లో. సో నా కెరీర్ కూడా అడ్మిన్తో స్టార్ట్ అయింది. సో నేను 2005లో ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ యాజ్ ఏ అడ్మిన్, VMware admin with Verizon Data Services. Big company, MNC company, Verizon Data Services, which is available in Hyderabad, the high-tech city area, Mindspace, right? So, ఆ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు VMware విండోస్ మీద వర్క్ చేస్తాను స్టార్టింగ్ అడ్మిన్గా. సో 2005లో అడ్మిన్ అంటే సో యూజ్ డిమాండ్ ఉండేది అప్పట్లో, కానీ ఇప్పుడు అడ్మిన్స్ లేరండి. అడ్మిన్స్ సో మరి ఎందుకు, ఎవరున్నారు ఇప్పుడు, ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు సర్వర్స్ని? క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, రైట్. ఎవరైతే అడ్మిన్స్గా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ స్విచ్ అవుతున్నారు డెవాప్స్కి, క్లౌడ్కి. సో ఎందుకంటే అడ్మిన్స్ మనకు అవసరం లేదు, క్లౌడ్లో అడ్మిన్స్ మనకు అవసరం ఉండదు. సో యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనమే క్లౌడ్ కూడా హ్యాండిల్ చేసేస్తాం, రైట్. యా. సో అడ్మిన్స్ విల్ ప్రిపేర్ ద సర్వర్ సెటప్, రైట్. సో సర్వర్స్ మనం సర్వర్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, UAT ఉంటాయి, ప్రీ ప్రొడ్ ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటి? డెవలప్మెంట్, UAT, ప్రీ ప్రొడ్, ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? సర్వర్స్లో టైప్స్ అండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. డెవలప్మెంట్లో ఏం చేస్తామంటే డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లో డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ని డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్కి మూవ్ చేస్తారు డెవలపర్స్, రైట్. సో డెవలప్మెంట్కి మూవ్ అయిన తర్వాత ఆ కోడింగ్ ఏదైతే మూవ్ అయిందో అది టెస్టింగ్ జరగాలంటే UAT, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండి, అనదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే సర్వర్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లో డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, UATలో టెస్టింగ్ జరుగుతుంది, ప్రీ ప్రొడ్లో మన ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ చేసే ముందు ప్రీ ప్రొడ్ సర్వీస్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో ఎందుకంటే టెస్టింగ్ లైవ్లో రన్ అవుతుందా లేదు చూస్తాకి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, లెట్ us టేక్ ఫ్లిప్కార్ట్. సో ఈ అప్లికేషన్ బిఫోర్ డిప్లాయింగ్ ఆన్ టు ప్రొడక్షన్ అంటే మనకు లైవ్లోకి వచ్చే ముందు ఇవన్నీ జరిగాయి. ఈ అప్లికేషన్కి డెవలప్మెంట్ సర్వీస్లో మూవ్ చేశారు, టెస్టింగ్ చేశారు, రైట్. నెక్స్ట్ ప్రీ ప్రొడ్ అంటే ఏంటి? సో లైవ్లో పెడితే ఎలా ఉంటుందో టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రీ ప్రొడ్ అంటే ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళే ముందు ప్రీ ప్రొడ్లో చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రీ ప్రొడ్లో అంతా టెస్టింగ్ అంతా ఫైన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ అన్నప్పుడే ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు, రైట్. సో డెవలపర్ చేసే పని ఏంటి? అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు. సో ఈ అప్లికేషన్ కూడా ఎవరో డెవలప్ చేశారు, రైట్. ఒక టీం డెవలప్ చేశారు. సో అప్లికేషన్ని ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ సర్వీస్ డిప్లాయ్ చేస్తే మనం లైవ్లో యాక్సెస్ చేస్తాం, రైట్. సో టెస్టింగ్ అంతా చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో ప్రొడక్షన్ సర్వీస్లో డిప్లాయ్ అయిందనుకోండి,
మనం ఇంకా లైవ్లో ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అప్లికేషన్, రైట్? ఇది ప్రాసెస్, డెవలప్మెంట్లో జరిగే ప్రాసెస్. సో ఈ ప్రాసెస్లో మన రోల్ ఏముంటుందంటే, సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేట్ చేస్తూ ఉంటాం, డిప్లాయ్మెంట్స్లో కూడా ఆటోమేషన్ చేస్తాం. సో ఇది మన రోల్ ఉంటుంది. కోడ్ మర్జింగ్, కోడ్ పుల్లింగ్, కోడ్ పుషింగ్. సో టెస్టింగ్ మనం చేయం, సో డెవలప్మెంట్ మనం చేయం, రైట్? సో మన రోల్ ఏంటంటే ఫైన్. సో డెవలపర్ విల్ వర్క్ ఆన్ లోకల్ మిషన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, డెవ్ సర్వర్స్ అండ్ యూఐటి సర్వర్స్, డిఫరెంట్ సర్వర్స్లో వర్క్ చేస్తారు. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి. సో 3 users ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ లోకల్ డెస్క్టాప్స్. సో మనం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే, కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ. అజైల్. సో అర్లియర్ వి యూజ్డ్ టు యూజ్ వాటర్ఫాల్ మెథడాలజీ. సో అజైల్ అంటే ఏంటి, వాటర్ఫాల్ అంటే ఏంటి? అజైల్ అంటే ఏంటంటే ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా? వాట్ ఈజ్ అజైల్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? సో ఈ టెక్నాలజీ చెప్తున్నప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, నాన్ ఐటీ గైస్. సో దిస్ విల్ బి రిపీటెడ్ సో మెనీ టైమ్స్. మన సెషన్స్లో అజైల్ అనేది చాలాసార్లు రిపీట్ అవుతుంది, మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నోట్ చేసుకోండి, లాస్ట్లో అడగండి. యా, సో కరెంట్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అజైల్ మెథడాలజీ. అజైల్ మెథడాలజీ అంటే ఏంటంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. అజైల్ అంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. వాటర్ఫాల్ అంటే మనం అజైల్ కంటే ముందర వాటర్ఫాల్ యూస్ చేస్తాం. వాటర్ఫాల్ అంటే ఏంటి? సీక్వెన్షియల్ డెవలప్మెంట్. ఒక కోడ్ని సీక్వెన్షియల్ వేలో డెవలప్ చేసేవాళ్ళు. వాటర్ఫాల్ అంటే సీక్వెన్షియల్ కదా, సీక్వెన్షియల్ వేలో డెవలప్ చేసేవాళ్ళు. సో వాటర్ఫాల్లో సీక్వెన్షియల్ వేలో డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు, సో మిడిల్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ ఏదైనా బగ్ వచ్చింది అనుకోండి, బగ్ అంటే హాట్ ఫిక్స్ అంటే ఇష్యూ, కోడ్లో ఇష్యూ వస్తే ఏమవుద్ది, డెవలప్మెంట్ స్టాప్ చేసి ఆ ఇష్యూ ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి. అది వాటర్ఫాల్లో చేస్తాం. సో అజైల్ ఏంటంటే, సో మీకు బగ్స్ వచ్చినా కానీ డెవలప్మెంట్ ఎక్కడా స్టాప్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ప్యారల్గా జరుగుతుంటుంది, రైట్? ఇక్కడ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, అది మనం గిట్లో చూస్తాం, గిట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాం. సో డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, బ్రాంచ్గా డివైడ్ చేసేసి అక్కడ ప్యారల్గా డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు డెవలపర్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3 డెవలపర్స్, యూజర్ 1, యూజర్ 2, యూజర్ 3. సో వీళ్ళంతా కూడా ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో అజైల్ మెథడాలజీలో ఒక అప్లికేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ అండి. అజైల్ అంటే ఏంటంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. అజైల్లో మనం ఏం చేస్తాం, స్ప్రింట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. స్ప్రింట్స్ అంటాం. స్ప్రింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ టైమ్ లైన్. ఓకే, స్ప్రింట్స్. సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ని వి డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్గా కట్ చేసేస్తాం అజైల్లో. ఒక పీస్ ఒక టీంకి, ఒక పీస్ ఇంకో టీంకి ఇస్తాం. అవే స్ప్రింట్స్ అంటాం. స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week to 1 month. 1 week ఉండొచ్చు, 1 month ఉండొచ్చు, యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో ఒక అప్లికేషన్ని పీసెస్గా కట్ చేసి స్ప్రింట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఆ స్ప్రింట్ విత్ ఇన్ 1 weekలో ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఇట్ కెన్ బి 1 month ఆర్ 1 week. సో స్ప్రింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు ఒక స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఈరోజు వెనస్డే, నెక్స్ట్ ట్యూస్డే ఈవినింగ్కి కంప్లీట్ అయిపోవాలండి స్ప్రింట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ప్రింట్. ఇట్స్ ఎ టైమ్ లైన్. సో విత్ ఇన్ ద టైమ్ లైన్ దట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. సో మనకు వాటర్ ఫాల్ అలా ఉండదండి. సో ఇట్ టేక్స్ యూజ్ టైం అనమాట, రైట్? వాటర్ ఫాల్ అలా ఉండదు. సో అందుకే మనకు స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, సో డెవలపర్స్ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ వీ హ్యావ్ రిలీజ్ టుడే, దిస్ వీకెండ్ వీ హ్యావ్ రిలీజ్. రిలీజ్ అంటే ఏంటంటే డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, ఆ స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ కోడ్ని డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫైన్. సో ఇదంతా కూడా మనకు చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. సో మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. సో 3 డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ లోకల్ డెస్క్టాప్స్. లోకల్లో వాళ్ళు 3 డెవలపర్స్ డిఫరెంట్ స్ప్రింట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఆ డిఫరెంట్ పీసెస్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అయిన, సో ఆ స్ప్రింట్స్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తారంటే కోడ్ అంతా కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్లోకి మూవ్ చేస్తారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్ మన లోకల్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ డెవలపర్స్, 20 members డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో మనం డిఫరెంట్ స్ప్రింట్స్లో వర్క్ చేస్తున్నాం. ఆ స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లోకి అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్లోకి మూవ్ చేయాలి కోడ్ని. అక్కడి నుంచి కోడ్ ఏమవుద్ది, మర్జింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. మర్జింగ్ అయ్యి ఫైనల్గా టెస్టింగ్ అంతా అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ లైవ్ సర్వీస్లోకి డిప్లాయ్ అవుతుంది. లైవ్ సర్వీస్లో డిప్లాయ్ అయిందనుకోండి, ఇలా మనకి అప్లికేషన్ అంతా కూడా యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది, యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. ఆ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఒకే పర్సన్ అన్నీ చేస్తారా? చేయరు కదా. ఒకే టీం అన్నీ చేయరు కదా. సో బ్రిక్స్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు బ్రిక్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, సిమెంట్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు సిమెంట్ వర్క్ చేస్తారు. కన్స్ట్రక్షన్ అంటే సో కన్స్ట్రక్షన్ చేసేవాళ్ళు చేస్తారు, వుడ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు వుడ్ వర్క్ చేస్తారు, ఐరన్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఐరన్ వర్క్ చేస్తారు, అండ్ పెయింటింగ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు పెయింటింగ్ చేస్తారు, రైట్? సో డిఫరెంట్గా డివైడ్ చేస్తారు అక్కడ కూడా. అది కూడా స్ప్రింట్ లా చెప్పొచ్చు మనం, రైట్? సో సేమ్ వే డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో కూడా
సో ఒకటే అప్లికేషన్ని ఒకళ్ళే డెవలప్ చేయరండి, ఒకే టీం డెవలప్ చేయరు, డిఫరెంట్ టీమ్స్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు డివైడ్ చేసి. సో అదంతా కూడా మర్జ్ అయ్యి ఒక అప్లికేషన్గా బిల్డ్ అవుతుంది. ఫైన్, క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీ వన్? ఆన్లైన్ గైస్, సో 2 weeks కూడా ఉండొచ్చు అండి, 2 weeks కూడా ఉండొచ్చు, యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పిన అందుకే, రైట్? సో స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week ఆర్ 1 month, 2 weeks, 3 weeks కూడా ఉండొచ్చు, యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇక్కడ డెవలపర్స్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారండి, లోకల్ డెస్క్టాప్స్లో డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు కోడ్, డెస్క్టాప్స్ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్లో. సో ఆ కోడ్ని డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్కి సో మూవ్ చేస్తారు. సో కానీ ఇక్కడ ఎవరు మర్జ్ చేస్తూ ఉంటారు కోడ్ని, ఎవరు పుష్ చేస్తారు వన్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి అదర్ ఎన్వైరన్మెంట్కి? ఇక్కడ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ అండి. ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఇంకొక ఎన్వైరన్మెంట్కి మూవ్ చేసే డెవాప్స్ ఇంజనీర్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్. సో డెవలపర్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు, టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, అడ్మిన్స్ బిల్డ్ చేస్తారు సర్వర్స్ని, కానీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కోడ్ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్. మనం మాన్యువల్గా మూవ్ చేయం మళ్ళీ బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్. ఓకే, యా. నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఇవి డెవాప్స్ టూల్స్ అండి. సో బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్ హౌ కెన్ వి బిల్డ్ ద కోడ్, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నౌ. సో దిస్ ఈస్ ఎ లోకల్ గిట్, సో దిస్ ఈస్ ఎ రిమోట్ గిట్ హబ్ అంటాం మనం. సో 3 డెవలపర్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ లోకల్ గిట్. సో అసలు గిట్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, సో గిట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ గిట్? గిట్ ఈస్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్, రైట్? గిట్ ఈస్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. వాట్ ఈస్ రిపాజిటరీ? వేర్ వి స్టోర్ అవర్ డేటా, వేర్ వి సేవ్ అవర్ సోర్స్ కోడ్, నథింగ్ బట్ రిపాజిటరీ. రిపాజిటరీ అంటే మనం ఎక్కడైతే కోడ్ స్టోర్ చేసుకుంటామో, ఎక్కడైతే మన డేటా అంతా స్టోర్ చేస్తామో అది రిపాజిటరీ అంటాం, రైట్? సో వర్షన్ కంట్రోల్, వాట్ ఈస్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్? వాట్ ఈస్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్? గిట్ ఈస్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ అనుకున్నాం కదా. సో వాట్ ఈస్ వర్షన్ కంట్రోల్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ, 20 డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ. సో హూ ఇస్ డూయింగ్ వాట్? హౌ కెన్ వీ ట్రాక్? ఎవరేం చేస్తున్నారో ట్రాక్ చేయాలంటే ఎలా ట్రాక్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. సో 20 డెవలపర్స్ ఏ స్ప్రింట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, ఏ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు చెక్ చేయాలంటే వర్షన్ కంట్రోల్ విల్ హెల్ప్ యూ, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ డెవలపర్ డెవలప్ ది కోడ్ టుడే, సో ఆఫ్టర్ 20 days యూ కమ్ బ్యాక్ అండ్ చెక్ ద కోడ్, యూ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎవరు డెవలప్ చేశారో, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. కానీ ఇక్కడ వర్షన్ కంట్రోల్ అనేది మనకి ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఎవరు డెవలప్ చేశారు, ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారు, ఎందుకు డెవలప్ చేశారు. సో చూడండి ఇక్కడ, హూ డిడ్ చేంజెస్, వెన్ డిడ్ చేంజెస్ అండ్ వాట్ పర్పస్ ది డిడ్ చేంజెస్. ఎప్పుడు చేంజెస్ చేశారు, సో ఎందుకు చేశారు, అండ్ యా ఎవరు చేశారు. ఇవన్నీ కూడా వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటారు. లేదంటే ఏమవుతుంది, ఎవరేం చేస్తారో అర్థం కాదు మనకు, రైట్? సో ఈ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫైన్. సో లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ని గిట్ హబ్కి పుష్ చేస్తారండి. డెవలపర్స్ లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ని టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కోడ్ని గిట్ హబ్కి మూవ్ చేస్తారు. సో గిట్ హబ్ అంటే ఏంటి? ఇది కూడా గిట్ రిపాజిటరీ, ఇది రిమోట్ రిపాజిటరీ అంటాం మనం. సో గిట్ అంటే లోకల్ రిపాజిటరీ, గిట్ హబ్ ఇస్ ఏ రిమోట్ రిపాజిటరీ, రిమోట్ సర్వర్. సో ఈ రిమోట్ సర్వర్ మనకి ఎందుకు? సో మన కోడ్ లోకల్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు కదా, రిమోట్ సర్వర్ మనకి ఎందుకు? సో మన జెన్కిన్స్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ టూల్ ఏంటంటే జెన్కిన్స్. జెన్కిన్స్ ఎప్పుడు కూడా రిమోట్ సర్వర్ నుంచి కోడ్ని పుల్ చేసుకుంటుంది, లోకల్ నుంచి పుల్ చేసుకోదు, రైట్? యా. సో నెక్స్ట్ జెన్కిన్స్. వాట్ ఈస్ జెన్కిన్స్? జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ సిఐసిడి టూల్. జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ సిఐసిడి టూల్. సిఐసిడి అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్, రైట్? సో డెవాప్స్లో మనకు చాలా టూల్స్ ఉన్నాయండి, డెవాప్స్లో చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్ ది tools are individual tools. One tool will not communicate other tool. Jenkins will communicate all the tools, it will integrate all the tools by installing plugins. Okay, so ఇది చెప్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ని గిట్హబ్కి డెవలపర్స్ మూవ్ చేస్తారు. సో మన కోడ్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ కోడ్ని మనం డిప్లాయ్ చేయాలి, ఎక్కడ? అప్లికేషన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో అప్లికేషన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తే మనం లైవ్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్, రైట్? సో అందుకు మనకి ఏం కావాలి, ఇక్కడ జెన్కిన్స్ కావాలి. సో మన డెవాప్స్లో ఏం చెప్పాం, చాలా టూల్స్ ఉంటాయి, అన్ని కూడా ఇండివిజువల్గా ఉంటాయని చెప్పాం, రైట్? సో జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ మీడియేటర్ టూల్ అండి. జెన్కిన్స్ అనేది మీడియేటర్ టూల్. ఇట్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ది టూల్స్, ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ ఆల్ ది టూల్స్ బై ఇన్స్టాలింగ్ ప్లగిన్స్. ప్లగిన్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్యాకేజ్. సో అన్ని టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే జెన్కిన్స్ కావాలి, అన్ని టూల్స్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే జెన్కిన్స్ కావాలి. జెన్కిన్స్ మనం ఏమంటామంటే మీడియేటర్ టూల్ అంటాం, రైట్? సో మన కోడ్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు? గిట్ హబ్లో ఉంది.
ఈ కోడ్ని ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలి అప్లికేషన్ సర్వర్లో. సో బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్ మనం ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం? సో ఇక్కడ మనం జెన్కిన్స్లో జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. మాన్యువల్గా డిప్లాయ్ చేయమండి, మాన్యువల్గా పుష్ చేయం. జెన్కిన్స్లో జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ జాబ్స్ని ట్రిగర్ చేస్తాం, రన్ చేస్తాం. సో వన్స్ యూ ట్రిగర్ ది జాబ్, సో వాట్ ఎవర్ code is available on the GitHub, that code will be pulled from GitHub to Jenkins, then it will push to the application server, right? సో అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే, సో వాట్ ఎవర్ కోడ్ వీ పుల్ ఫ్రమ్ GitHub to Jenkins, అది రా కోడ్గా వస్తుంది మనకి. రా కోడ్ అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్. సో ఆ రా కోడ్ మనం తీసుకెళ్ళి డిప్లాయ్ చేయలేమండి డైరెక్ట్గా. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే మావెన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం జెన్కిన్స్కి. సో మావెన్ ఏం చేస్తుందంటే విచ్ విల్ జనరేట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆర్కైవ్ ఫైల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది మావెన్. ఆర్కైవ్ ఫైల్స్ అంటే జార్ ఫైల్స్, వార్ ఫైల్, ఈఆర్ ఫైల్. సో జార్ అంటే జావా ఆర్కైవ్ ఫైల్, వార్ అంటే వెబ్ ఆర్కైవ్ ఫైల్, ఈఆర్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కైవ్ ఫైల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక జావా అప్లికేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నాం డెవలపర్స్, రైట్? సో జావా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం, ఆ కోడ్ని గిట్హబ్కి మూవ్ చేశాం. సో ఆ కోడ్ని మనం పుల్ చేసాం జెన్కిన్స్ నుంచి. సో పుల్ చేసే ముందర ఈ గిట్హబ్ని జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం? బై ఇన్స్టాలింగ్ ప్లగిన్స్. ప్లగిన్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్యాకేజ్, ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ డిప్లాయ్ చేస్తే జెన్కిన్స్లో ఈ గిట్హబ్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి? కనెక్టివిటీ, రైట్? సో వన్స్ వి ఇంటిగ్రేట్, సో జెన్కిన్స్లో మనం జాబ్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ కోడ్ అంతా పుల్ చేసుకుంటాం జెన్కిన్స్లో. జెన్కిన్స్లో పుల్ చేసిన కోడ్ రా కోడ్ అని చెప్తున్నాం మనం. రా కోడ్ అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్. సో ఆ రా కోడ్ని డైరెక్ట్గా మనం డిప్లాయ్ చేయలేం ఎక్కడ? టామ్క్యాట్ సర్వర్, అప్లికేషన్ సర్వర్స్లో. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ వన్ మోర్ టూల్ విచ్ ఇస్ మావెన్. చేస్తుంది ఆ రా కోడ్ తీసుకొని ఒక సింగిల్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. జార్ ఫైల్, వార్ ఫైల్, ఈఆర్ ఫైల్గా. రా కోడ్ అంటే ఏంటి? అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ల్యాప్టాప్లో 100 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఐ ఆస్క్ యూ టు సెండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు మీ. నేను పంపించమని చెప్పాను. సో ఎలా పంపిస్తారు మీరు? వాట్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ వే టు సెండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు మీ? ఎలా పంపిస్తారు? యా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అటాచింగ్ ఆల్ ది ఫైల్స్ ఇన్ టు ఈమెయిల్, మీరు వన్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేస్తారు, జిప్ ఫైల్గా. ఆ వన్ ఫైల్ని అటాచ్ చేస్తారు మెయిల్కి, యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ అక్రాస్, అంతే కదా? లేదంటే ఒక జిప్గా కన్వర్ట్ చేసి గూగుల్ డ్రైవ్లో పెడతారు, రైట్? సేమ్ వే, సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ విల్ వర్క్ ఇన్. మీరు పంపించిన ఫైల్స్ నేను రీడ్ చేయాలనుకోండి, అన్జిప్ చేసుకుని రీడ్ చేసుకుంటాను, రైట్? సో సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ విల్ వర్క్ ఇన్ మావెన్. సో మావెన్ ఏం చేస్తుందంటే ఏదైతే రా కోడ్ మనకు వచ్చిందో జెన్కిన్స్కి గిట్హబ్ నుంచి, ఆ రా కోడ్ని ఒక వార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్లో టైప్స్ ఉంటాయండి. సో డెస్క్టాప్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. డెస్క్టాప్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? మన లోకల్లో ఉన్న ప్యాకేజెస్, లోకల్లో ఉన్న లోకల్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాల్కులేటర్ ఉందనుకోండి, క్యాల్కులేటర్ ఇది డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. ఈ క్యాల్కులేటరు, నా క్యాల్కులేటరు మీ సిస్టంలో వర్క్ అవుతుంది, మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు, అంతే కదా? మీ సిస్టంలో ఉన్న క్యాల్కులేటర్ మీకే వర్క్ అవుతుంది, అది డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటాం మనం, రైట్? సో జావాలో వాళ్ళు జావా డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసే కోడ్ either డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అనుకోండి జార్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, జావా ఆర్కైవ్ ఫైల్. అది వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, వెబ్ అంటే ఏంటి? ఆ ప్యాకేజ్ని సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం మనం, సర్వర్లో త్రూ యాక్సెస్. సో అది వార్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, వార్గా, రైట్? సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ అండి. సో జార్గా, వార్గా, ఈఆర్గా, ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ అయితే ఎంటర్ప్రైజ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఈఆర్గా. సో ఆ వార్ ఫైల్ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత మావెన్లో ఆ వార్ ఫైల్ని జెన్కిన్స్కి బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది. జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ డిప్లాయ్ ఆన్ టు టామ్క్యాట్ సర్వర్. ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎనీవన్? సో అండర్స్టాండింగ్, రైట్? ఆన్లైన్ గైస్. Yeah, fine. So see here. So Maven will take the raw code from Jenkins and it will move back to ఒకసారి వార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ జెన్కిన్స్కి బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? యా. సో ఇదే మనం ఈ ఫ్లోనే మనం CI/CD ప్రాసెస్ అంటాం, బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటాం.
build and release process, right? Yeah, fine. సో అయితే మనకి ఇప్పుడు ఇంకా అడ్వాన్స్ టూల్స్ వచ్చాయండి, డిప్లాయ్మెంట్స్కి ఇంకా అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో జెన్కిన్స్తో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు మన అప్లికేషన్స్ని. సో అలా కాకుండా ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో కూడా మనం డిప్లాయ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ యాన్సిబుల్, చెఫ్ అండ్ పపెట్. సో పపెట్ మనం యూజ్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్, చెఫ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. 15% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ చెఫ్, 85% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ యాన్సిబుల్. సో యాన్సిబుల్లో ఏం చేస్తాము అంటే, యా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాన్సిబుల్లో ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలనుకోండి, బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ డిప్లాయ్ బై యూజింగ్ యాన్సిబుల్. యాన్సిబుల్ యూస్ చేసి సో ఎన్ని సర్వర్స్ అయినా 1000 సర్వర్స్లో కూడా మన కోడ్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ 1 minute. అది ఎలా చేస్తామన్నది ఆటోమేషన్లో మీకు చూపిస్తాను, రైట్? సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ యాన్సిబుల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో మనం యాన్సిబుల్ యూస్ చేసి ఎలాంటి యాక్టివిటీ అయినా 1 minute చేయొచ్చు. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా, సో ఇన్స్టాల్ జావా 300 సర్వర్స్ అండి. సో మాన్యువల్గా చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, జావా ఇన్స్టలేషన్, లాగిన్ టు సర్వర్, చెక్ జావా ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్, గెట్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ షేర్ ఫోల్డర్స్, జావా సాఫ్ట్వేర్ కాపీ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఇన్స్టాల్ సాఫ్ట్వేర్, రీబూట్ సర్వర్, సో తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మాన్యువల్గా చేస్తే. సో బై యూజింగ్ యాన్సిబుల్ మనం ఏం చేస్తామంటే, సో యాన్సిబుల్లో ఆటోమేషన్ ఇంజిన్ ఉంటుందండి. సో ఇదంతా కూడా నేను యాన్సిబుల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ యాన్సిబుల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో ఇక్కడ ఇన్వెంటరీస్ ఉంటాయి, మోడల్స్ ఉంటాయి, ప్లగిన్స్ ఉంటాయి, రైట్? యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా మనం ఏం చేస్తామంటే, సో యాన్సిబుల్ ప్లే బుక్స్ అని ఉంటాయి, అవి ప్రిపేర్ చేస్తాం. చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఉంటాయి. అది ప్రిపేర్ చేసి ఆ ప్లే బుక్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తాం, అంతే చాలు, మనం డిప్లాయ్ అయిపోతుంది, చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. యా, సో బై యూజింగ్ యాన్సిబుల్ మనం ఈ డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని కూడా సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు. మనం ఒక క్లిక్ తోటి డిప్లాయ్మెంట్ చేసేయచ్చు మనం యాన్సిబుల్ యూస్ చేసి. సో నాట్ ఓన్లీ 300 సర్వర్స్ అండి, 1000 సర్వర్స్, 10,000 సర్వర్స్లో కూడా 1 minute డిప్లాయ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ యాన్సిబుల్. ఎలాంటి డిప్లాయ్మెంట్స్ అయినా చేయొచ్చు, రైట్? సో డిప్లాయ్మెంట్స్ ఒకటే కాదు యాన్సిబుల్ తోటి. సో కోడ్ మూవ్మెంట్, కోడ్ మర్జింగ్, కోడ్ పుషింగ్, డేటా కాపీయింగ్, రిపోర్ట్ జనరేషన్, ఇవన్నీ చేయొచ్చు మన యాన్సిబుల్ యూసెస్. సో అది ఎలా అన్నది మనం యాన్సిబుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో యాన్సిబుల్ మనకి నియర్లీ 1 week to 10 days ఉంటుంది. ఓకే, యా. సో యాన్సిబుల్ని మనం జెన్కిన్స్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ యాన్సిబుల్ విత్ ద జెన్కిన్స్. సో జెన్కిన్స్లో జాబ్ ట్రిగ్గర్ చేస్తాం, ఆ జాబ్ యాన్సిబుల్కి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, యాన్సిబుల్ వెళ్ళి డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో యాన్సిబుల్ లేకుండా కూడా జెన్కిన్స్ నుంచి మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు, లేదంటే యాన్సిబుల్ త్రూ కూడా చేయొచ్చు, ఇదర్ వే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇవన్నీ మన టూల్స్ అండి, మన కోర్స్లో కవర్ అయ్యే టూల్స్. AWS క్లౌడ్, సో అజూర్ అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ రికార్డింగ్స్ వస్తాయి మీకు, ఇవి బేసిక్స్ వరకు కవర్ అవుతాయి. అజూర్ అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ మీకు రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, అవి నియర్లీ 5 hours ఉంటాయి, రైట్? సో ఈ రికార్డింగ్స్ మీకు వస్తాయి. AWS క్లౌడ్ లైవ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. AWS క్లౌడ్, లైనెక్స్, డెవాప్స్ టూల్స్ అన్ని కూడా లైవ్ సెషన్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో AWS క్లౌడ్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్, అన్ని సర్వీసెస్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో లైనెక్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో గిట్ హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, యాన్సిబుల్, నెక్సస్ ఆర్టిఫాక్టరీ, డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, అపాచీ టామ్క్యాట్, ఇవన్నీ కూడా చాలా డీప్గా ఉంటాయి. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ ఐదర్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ ఆర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ విల్ బి కవర్డ్. పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కానీ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కానీ కవర్ అవుతుంది మన కోర్సులో. స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ కమాండ్స్ అండి. స్క్రిప్టింగ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ కమాండ్స్. సో స్క్రిప్టింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు ట్రబుల్ షూట్, టు గెట్ సమ్ రిపోర్ట్స్, యూజ్ ద స్క్రిప్టింగ్. సో ఇది బేసిక్ లెవెల్ నుంచి లిటిల్ బిట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు కవర్ అవుతుంది. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ టూల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ లైవ్ CI/CD విత్ గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్, టామ్క్యాట్. ఇది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండి, లైవ్ CI/CD ప్రాజెక్ట్. సెకండ్, సో దిస్ ఇస్ క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది విత్ గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్, క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. థర్డ్ ఏంటంటే సో గూగుల్ క్లౌడ్ విత్ టెరాఫార్మ్ కానీ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఉంటుంది. సో 3 కూడా లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి కాకుండా మనకి టూల్ వైజ్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ జెన్కిన్స్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ కవర్ అవుతుంది, చేసినప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ అవుతాయి, టెరాఫార్మ్లో కూడా ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ అవుతుంటాయి, రైట్? సో ఇవి లైవ్. ఫైన్, యా. సో లైనెక్స్ మోడల్స్ అండి, మన లైనెక్స్లో డిస్కస్ చేసుకునే మోడల్స్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ మోడల్స్ కవర్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, సో ఫైల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, లైనెక్స్ బేసిక్ కమాండ్స్,
అడ్వాన్స్ కమాండ్స్, డిప్లాయ్మెంట్ కమాండ్స్ అండ్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్, ఎడిటర్స్, ఫిల్టర్స్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మనకి లైనక్స్. సో ఇవి టూల్స్ అండి, మన డెవాప్స్ టూల్స్, మనం వర్క్ చేసే టూల్స్. సో ఇంకొక టూల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం, గ్రఫానా. కానీ గ్రఫానా ఒక టూల్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. సో అది ఇంకా ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు నేను. గ్రఫానా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. గ్రఫానా అంటే ఒక మానిటరింగ్ టూల్, అది కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇవి టూల్స్: గిట్, గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, నెక్సస్, అపాచీ టామ్క్యాట్, సో యాన్సిబుల్, డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్. సో ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. సో ఈ 4 టూల్స్ చాలా చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్. సో మనం ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కానీ ఇన్ని టూల్స్ రియల్ టైంలో వర్క్ చేయము. ఇన్ని టూల్స్ అవసరం ఉండదండి. సో ఐదర్ 2 or 3 టూల్స్ మ్యాక్సిమం మనం యూజ్ చేసేది. రియల్ టైంలో అన్ని టూల్స్ మనం వర్క్ చేయం, రైట్? సో మా ప్రాజెక్ట్లో, సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేను వర్క్ చేసినప్పుడు, సో వీ యూస్ టు యూస్ గిట్, గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్లో క్యూబర్నెటిస్ యూస్ చేస్తున్నాం, డోకర్ యూస్ చేస్తున్నాం, యాన్సిబుల్ యూస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఇంకా అదర్ ప్రాజెక్ట్లో యాన్సిబుల్ ఉంది, వేరే ప్రాజెక్ట్లో ఉంది, రైట్? సో అన్ని ప్రాజెక్ట్లో అన్ని టూల్స్ యూస్ చేయరండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో 2 or 3, రైట్? యా. సో గిట్, గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్ ఈ టూల్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి, చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్ కూడా ఉంటుందండి. సోనార్ కోడ్ రివ్యూ కూడా ఉంటుంది, ఇక్కడ నేను యాడ్ చేయలేదు. సోనార్ కోడ్ రివ్యూ కోడ్ టెస్టింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తారు ఈ టూల్ని. కోడ్ స్టాండర్డ్స్ కోడ్ రివ్యూ టూల్ అంటాం. సో ఈ టూల్ కూడా కవర్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్, సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తాం? సో డైలీ రికార్డింగ్స్ మీకు వస్తాయండి. సో గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది, గూగుల్ డ్రైవ్లా ఉంటుంది. ఆ డ్రైవ్లో మేము అప్లోడ్ చేస్తాం రికార్డింగ్స్. మీరు డైలీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. డాక్యుమెంట్స్, రికార్డింగ్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, ఛాలెంజెస్, టాస్క్ ఇవన్నీ కూడా మనకి గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అని ఉంటుంది, అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, క్లాస్ రూమ్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ చూపిస్తాను నేను. షో యూ దట్. ఇది ఎక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ 75 బ్యాచ్, 74 బ్యాచ్ అండ్ 69 బ్యాచ్. ఇలా బ్యాచెస్ మనకి గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో అప్లోడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్యాచ్ ఉందనుకోండి, క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ. సో 74 చూద్దాం, క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ. క్లాస్ వర్క్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు యాన్సిబుల్ డాక్యుమెంటేషన్, డెవాప్స్ మెటీరియల్, లైనక్స్ మెటీరియల్, జెన్కిన్స్ మెటీరియల్, ఏడబ్ల్యూఎస్ మెటీరియల్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ అన్నీ ఇలా ఉంటాయండి. డాక్యుమెంట్స్, రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్. సో మీకు ఏదైనా టాస్క్లు ఉంటే టాస్క్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తుంటాను, రైట్? సో ఇవన్నీ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో రికార్డింగ్స్ కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి. ఇవి చూడండి, ఇవన్నీ రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఐ షో యూ దట్. రికార్డింగ్ లింక్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి మీకు. రికార్డింగ్ లింక్స్ అన్ని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డౌన్లోడ్ అవ్వదండి, మీరు 1 year యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ వన్, FAQs, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి? సో మనకి నేను ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్లో ఉంటాను. సో ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, నెక్స్ట్ కొన్ని ఉంటాను నేను సమ్ టైమ్. సో ఆ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. సో డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా షేర్ చేస్తాను. 1-to-1 సపోర్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు. సో ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక గ్రూప్ ఉంటుందండి, ఎవ్రీ బ్యాచ్కి కూడా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే ఆ గ్రూప్లో పెట్టవచ్చు. ఆన్లైన్ గైడ్స్కి చెప్తున్నాను నేను. క్లాస్ రూమ్ అయితే మీరు వచ్చి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. 3rd floorలో మనకి ప్రాక్టీస్ రూమ్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, 75 బ్యాచ్, 74 బ్యాచ్, 76 అవర్ బ్యాచ్ అండి. మన బ్యాచ్ 76 బ్యాచ్. సో ఈ 75-6 కూడా ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ మెంబర్స్ యాడ్ అయిపోయారు. సో ఒకసారి మీరు ఫీ పే చేసిన తర్వాత గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, 75 బ్యాచ్ 8 AM బ్యాచ్, ఇది ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ కంప్లీట్గా. సో ఈ బ్యాచ్లో మెంబర్స్ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ది మెంబర్స్. ఓకే, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, డౌట్ వస్తే స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఇలా పెడుతూ ఉంటారు గ్రూప్లో. సో ఈవెన్ క్లాస్ రూమ్ గైస్ కూడా పెట్టచ్చు, ఆన్లైన్ గైస్ క్లాస్ రూమ్ గైస్ కూడా పెట్టచ్చు. మీకు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎర్రర్ స్క్రీన్ షాట్ ఎలా పెట్టాలి అంటే ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే రెస్పాన్స్ ఇస్తారు. ఇది ఒక కమ్యూనిటీ అండి, డిస్కషన్ ఫోరం.
ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ షాట్ పెడతారు. సో ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తాను. ఓకే. సో ఎవ్రీ బ్యాచ్ కి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్ లో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టాలి. ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ లో ఎర్రర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి నేను సొల్యూషన్ ఇస్తాను. సో ఆల్రెడీ ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తారు మీకు. ఓకే. సో ప్రతి బ్యాచ్ ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఆ గ్రూప్ లో మీరు ఫారంలా యూజ్ చేసుకుని డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే అక్కడ పెట్టాలి. ఓకే. యా. సో నెక్స్ట్ వన్, శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా నేను చేపిస్తాను. సో వీకెండ్స్ మనకి వర్క్షాప్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా. సో రెజ్యూమ్ సపోర్ట్ ఇస్తానండి. రెజ్యూమ్ కూడా మీకు లాస్ట్లో ఒకసారి టూల్స్ అని అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాను, కొన్ని శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ పంపిస్తాను మీకు, రైట్. సో రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఒక సెషన్ తీసుకుంటాను మీకు. సెషన్లో చూపిస్తాను రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఎలాంటి కీవర్డ్స్ పెట్టాలి, ఎలా రిక్రూటర్స్ ఎలా పిక్ చేస్తారు, ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి నౌకరీలో, సో ఎలా డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి, ఇదంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. సో నాన్ ఐటీ గైస్కి, ఫ్రెషర్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ సెషన్స్ లాస్ట్లో తీసుకుంటారండి. ఒకసారి టూల్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, లాస్ట్లో మనం రెజ్యూమ్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది, రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, ఎలా కాల్స్ వస్తాయి, ఎలా పిక్ చేసుకోవాలి, మనం ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, ఇదంతా కూడా కవర్ అవుతున్నారు లాస్ట్లో. సో టెక్నికల్ సపోర్ట్, మీరు టెక్నికల్గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మీరు హెసిటేట్ అవ్వకుండా అడగాలండి ఖచ్చితంగా. బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు, ఐ గివ్ యూ ఆన్సర్. ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్. Yeah. So these are the numbers. Please take down. So this is institute number. This is my number, personal number. Everyone, you can take down these numbers. Okay. So you can send one message to the first number. I have attended first demo. So that what they will do, they provide you some course content and some documentation, and also they provide you recording session also, today's recording. So మీరు ఒక మెసేజ్ పెట్టాలండి. సో ఐ అటెండెడ్ ఫస్ట్ డెమో, సో ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ది కోర్స్ కంటెంట్ అండ్ రికార్డింగ్ సెషన్. సో దే ప్రొవైడ్ యూ రికార్డింగ్ సెషన్. సో యూ కెన్ టేక్ డౌన్ మై నెంబర్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్, if you want to talk to me, if you have any anything you want to discuss, definitely you can call me or WhatsApp me onto this number. This is my personal number.